Doncs em dic Lluís, visc a l'Esquirol, a la comarca d'Osona. Perdó, estic una mica refredat. I estic de visita pel Pakistà. I bueno, no està malament si t'agrada el picant. I què més podria dir? Bueno, és molt maco el paisatge, muntanyes a punta pala, les dones no les veuràs ni de casualitat, de lluny només. Tampoc hi ha cerveses, però bueno, tenen una aigua molt fresca i molt bona. Thank you. Ah, la moto. Li he llogat una moto a aquest xicot que està filmant i la veritat és que m'ho ha fet molt bé de preu perquè m'ho ha deixat per 2.000 rúpies. 2.000 rupees is a very good price, molt bon preu. La gasolina és barata i la moto ha anat de collons. Ja està. I think I return to Pakistan. Again? In future? This year no, but the next future, year, in the future, sure. But I only visit the north. I would like visit the south and the beach too. Cool. All. What is your favorite place in Pakistan? Karimabad, of course. she is very nice, and the little village around is nice too. Did you visit the Upper Hunza, Atabad Lake? And I visit today. One moment. I visit the upper glacier and the village. Yeah. Later I visit Nagar. Oh, nice. And later I visit to the lake after the tunnel. Mm-hmm. Oh yeah, Atabad Lake. Yeah, Atabad Lake. And Karimabad. Oh, little bit. cool. Nice. It's all. Yeah. Yeah. Is ready.